2 நாளைக்கு எங்கே போகலாம்? எங்கேயும் போக முடியாது. பக்கத்தில் ஒரு இடம் கிடையாது. சாட்டர்டே போய் சண்டே வரணும். அதுவும் ஒரு 2 நாளுக்கு தான். எங்கேயும் போக முடியாது. அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருக்கீங்களா? ஹாய் ஆல், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ திஸ் இஸ் அ ட்ராவல் vlog. திஸ் இஸ் regarding a staycation which we have gone to a resort. இவங்களுக்கு வெளியே ஃபுல்லாக பார்க்கிங் பண்ணதுக்கு அவ்வளோ ஸ்பேஸ் இருக்காங்க. அண்ட் யூ கேன் see lots of trees there. ஆக்சுவலி எங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு சிட்டியோட அந்த நாய்ஸு அதில் இருந்தெல்லாம் ஒரு எஸ்கேப் பண்ணதுக்கு 2 நாளைக்கு எங்கே போகலாம் அந்த மாதிரி நீங்கள் கன்ஃபியூஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கீங்கன்னா கரெக்டான ஒரு இடம் தான். வெல்கம் டு Bodhiwoods கைஸ். ஃபஸ்ட்டு என்ட்ரியில் யூ கேன் see this is the view. இங்கேருந்து ரைட்டில் பார்த்தா யூ கெட் டு see the reception. அண்ட் ரிசப்ஷன் பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தோன்னா நிறைய ட்ரீஸ் இருக்குது. ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் வாட் ஐ லைக் த மோஸ்ட். தேர் ஆர் ஸோ மெனி ட்ரீஸ் அண்ட் பிளான்ட்ஸ். செம்மையாக க்ரீனரியாக அந்த ஒரு you get that ambience there. And ரிசப்ஷன் பக்கத்துலேயே ஒரு அம்ப்ரெல்லா ஸ்டாண்ட் வச்சுருக்காங்க அவங்க. இஃப் இட்ஸ் ரெய்னிங் யூ கேன் யூஸ் தட் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு. அண்ட் நீங்கள் நோட்டீஸ் பண்ணினா இந்த மாதிரி சைட்லலாம் ஃபுல்லாக பிளான்ட்ஸ் வச்சுட்டு அவங்க அந்த ஒரு க்ரீனரி கொண்டு வரதுக்கு அவங்க ரொம்ப க்ரியேட்டிவாக யோசிச்சு அப்படி பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் திஸ் இஸ் த மெயின் ஹைலைட் இஃப் ஐ வுட் சே. இப்போ எப்படின்னா இந்த மாதிரி கேஜஸ்ஸு ஆல் ஓவர் ரெசார்ட் யூ கேன் சி. அவங்களோட மெயின் தீமே பார்த்தா it's birds. That you get to see lots of parrots and birds there, and full day உங்களுக்கு அந்த பேர்ட்ஸோட சவுண்டு கேட்டுகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் என்ட்ரான உடனே யூ கேன் see different cottages available. அவங்களோட ரூம்ஸு 2 ஷேரிங் அண்ட் 1 ஷேரிங் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கும். சைடில் பார்த்தா ஒரு சின்ன பாண்டு லாட்டஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு புத்தா ஸ்டாச்சு கூட இருக்காங்க. ஆக்டிவிட்டி சென்டர் சொல்லிட்டு நடுவுலே ஒரு ரூம் மாதிரி இருக்காங்க, ஒரு ஹட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்க அவங்க. ஐ திங்க் யூ கேன் ஹியர் த சைலன்ஸ். நான் நடக்கும்போது என்னோடய ஸ்டெப்ஸ் அந்த அது இல்லாமல் அந்த பேர்டோட சவுண்டு மட்டும்தான் கேட்குவாங்க. ரொம்ப அமைதியான இடம் கைஸ். இங்கே ஆக்டிவிட்டி சென்டர் கூட நீங்கள் உள்ளே போனதுக்கப்புறம் யூ கேன் see lots of indoor games available there. புக்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ யூ கேன் sit there and do indoor games and you can read books. அண்ட் இதுதான் சொன்னேன் நான் கைஸ், லெட்ஸ் see that parrots டெக்கரேஷன் மாதிரி அவங்க வச்சுருக்காங்க. இட் லுக்ஸ் ரியல் பட் இட்ஸ் நாட் ரியல். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் ஐ மென்ட். அண்ட் தென் நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னாடி போனால் யூ கேன் see திஸ் இஸ் லைக் அவங்க விண்டோ ஓப்பன் பண்ணும்போது பக்கத்து ரூம்ஸில் இருக்கனால அது கவர் பண்ணதுக்கு தான் அவங்க இந்த மாதிரி போட்ஸ் வச்சுருக்காங்க அவங்க. ஐ திங்க் இட் மென்ஷன்ஸ் த நேம் ஆஃப் த cottage where you're gonna stay. It is I guess it's that. இதுதான் 2 ரூம் ஃபேஸிங் இருக்கும்போது வெளியே உட்காரத்துக்கு ஒரு இடம் இருக்குது. அண்ட் அது இல்லாமல் ஐ திங்க் யூ கேன் ஹியர் த சவுண்ட் ரைட் தேர் ஆல்சோ யூ saw a cave. This is exactly in the middle. This is actually not that big resort but it is so beautiful. அவங்க இருக்க ஸ்பேஸே ரொம்ப சூப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு அவங்க ரொம்ப காம் அண்ட் குவைட் அந்த மாதிரி ஒரு இடம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னா திஸ் இஸ் அ கரெக்ட் லொக்கேஷன் கைஸ். அந்த ஒரு ட்ரீஸு, அந்த பேர்ட் சவுண்டு, சைலன்ஸு எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. ஒரு பெரிய கோட்டை இருக்குது கைஸ் நீங்கள் அவுட்டோர் கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் த ரெஸ்டாரண்ட் கைஸ். ஸோ இங்கே எப்படின்னா ரொம்ப நீட் அண்ட் க்ளீனாக இருக்காங்க. ஈவன் கிட்ஸுக்காக ஹைட் சேர் கூட அவைலபிள் தான். உங்களுக்கு நாங்கள் ஆக்சுவலி லன்ச் டைம் தான் போனது. செக்இன் டைம் இஸ் 2 o'clock அண்ட் செக் அவுட் டைம் இஸ் 12 o'clock. ஸோ நாங்கள் அங்கே போய் தான் லன்ச் சாப்பிட்டோம். வாட் எவர் ஃபுட் யூ வாண்ட் யூ கேன் ஆர்டர் அக்கார்டிங்லி அண்ட் they will make and give you in the as per the menu. நாங்கள் கிராப் லாலிபாப் சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் பட்டர் சிக்கன் அண்ட் 4 வீட் பரோட்டா அண்ட் 1 ஆரஞ்ச் ஜூஸ். We finished our lunch along with the tea. நாங்கள் சாப்பிட்டு முடிச்ச உடனே we went out exploring the resort and the first place we went is swimming pool. I think everyone does the same, right? The swimming pool தான் ஒரு main important factor I guess for everyone. Kids swimming pool and பெரியவங்களுக்கு swimming pool பக்கத்தில் இருக்குது. And what I liked about it is that there are many space there where you can sit and talk and have a chit chat. இப்போ நீங்கள் பார்த்தானா கிட்ஸுக்கு விளையாடுறதுக்கு பார்த்தா கரெக்டு மேலே ஷெல்டரெல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஐடியா ஆஃப் டூயிங் இட்ஸ் வெரி குட்.
அப்படியே இந்த செகண்ட் ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்தில் நடந்து வந்தால் திஸ் இஸ் த வியூ வாட் யூ see. And கொஞ்சம் முன்னாடி வந்தால் you can see the play area for the kids. Actually, if you notice the background sound, you can actually feel how quiet and silent is the resort, and you can only hear the bird sound and the wind, and maybe when I'm walking you can hear my footsteps. You can even hear the footsteps. So think how silent that resort is at that time. This is what we loved about that resort also. We wanted a place where it is completely quiet and close with the nature. நிறைய அவுட்டோர் கேம்ஸும் அவங்க வச்சுருக்காங்க. செகண்ட் ஸ்விம்மிங் பூல் பக்கத்துலேருந்து கரெக்டாக ஸ்டெப் இறங்குனா யூ கேன் see lots of cycles there. பெரியவங்களுக்கும் கிட்ஸுக்கும் அண்ட் 2 பேர் சேர்ந்து போகிற மாதிரி. சைக்கிள் பார்த்த உடனே கொஞ்சம் ஓட்டி பார்க்கணும் அந்த ஒரு ஆசை இருக்கும்ல, அதுதான் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்குது. അത് മാറ്റിയിട്ട് വരാം. നമുക്ക് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയി ആൾക്കാർ ആയിരിക്കും. This is the kids play area, the other view. Actually, Vihan was very much excited to explore the place, and he was full on with the things he can do there. Play area irundhalum, swimming pool irundhalum, birds irundhalum. I think you can see in the video how much excited he was during that time. உங்களுக்கு வெளியே உட்காந்து பேசுறதுக்கு இதே மாதிரி you can see seating arrangements here and there in the resort. These are the other set of rooms. நாங்கள் இங்கே தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். This is just like one room. I'll show inside the room also. நாங்கள் இதே மாதிரி ரூம்ஸ் தான் புக் பண்ணியிருந்தோம். இட்ஸ் வெரி சிம்பிள் பட் இட் இஸ் வெரி க்யூட் ஆல்சோ. லெட்ஸ் கெட் இன் டு த ரூம். உள்ளே என்ட்ரு ஆன உடனே நீங்கள் பார்க்குறான் 2 சேர்ஸ் இருக்குது 2 சைடில் உட்காந்து பேசுறதுக்கு வாட் எவர் இட் இஸ். டிவி, கபர்ட் அண்ட் அ மிரர், 1 bed, and if you turn you can see in the corner there is a teacup, 2 bottle water, and it is a very small space but this is enough for a family. எங்களுக்கு கரெக்டாக இருந்துச்சு. And so this is all about the room, and if you ask me the room is very nice, and அவங்க மெயின் ஹைலைட் என்னென்னா இருக்க ஸ்பேஸ் எப்படி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். அவங்க அரேஞ்ச் பண்ண ஒரு விதம் where they kept the cupboard and the space to keep things, and if you see how they organized and kept. Let's see the bathroom. Bathroom is also very neat and clean. Bathroom, bedroom எல்லாமே neat and clean இருந்துச்சு. பாத்ரூம் வந்து வெளியே இருந்துச்சுன்னா you can get a space where you can keep things. I don't know whether you guys noticed it. All the curtains are also even birds-ஓட prints தான் இருக்காங்க. And the wall is like also wood. It's completely wood. So that is the main highlight. Even the floor you can see wood only. So നമ്മളവിടെ പോവാ വിഹാൻ? അല്ല, നമ്മൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ പോവാ. എവിടെയാ? ഈവനിങ് ടൈം ഡ്രസ് എല്ലാം ചേഞ്ച് பண்ணி then we went to swimming pool. கொஞ்சம் டார்க் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்க லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டாங்க. தெரியாது
night view was completely a different look, and it was a complete different experience. காலையில் இருக்க டைமும் நைட்டில் இருக்கிறதும் லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டுட்டு, and if you notice the silence is also different. Even the birds are very silent. நைட் அவங்க தூங்கியிருக்காங்க, பேர்ட்ஸ் கூட தூங்கியிருக்காங்க. ஸோ நைட்டில் இருக்க சைலன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும், டே டைமில் இருக்க சைலன்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும். இஃப் யூ நோட்டிஸ் யூ கேன் கிளியர்லி ஹியர் தட். I'll show you guys how Simbu looks in the night with the light. This is how the swimming pool looks in the night. Night நாங்கள் சிக்கன் லாலிபாப்பு, ginger chicken and one fried rice ஆர்டர் பண்ணோம். As you all know, making toddler it is very difficult. So French fries and ஒரு bread halwa சொன்னோம் நாங்கள். சிம்பிள் பக்கத்துலேயே ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு சேஞ்சிங் ரூம் இருக்காங்க ஃபார் மென் அண்ட் உமன். இங்கெல்லாம் நைட் உட்காந்து பேசுறதுக்கு எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். ஈவன் we played some indoor games in the activity room in the night. ഞാൻ വെച്ച് നോക്കി എന്താവും നോക്ക് നമുക്ക്. വീടാണിത്. See how it looks, that seating arrangements which we saw in the daytime, and night light எல்லாம் போட்டுட்டு உட்காந்து பேசுறதுக்கெல்லாம் எவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். We played many outdoor games also after that in the night. Altogether the ambience was very good, guys. If you see, we reached in the evening and அப்போ வந்து போது இருக்க லைட்டு, அந்த ஒரு சன்லைட்டு அண்ட் ட்ரீஸ் நடுவுலோட அந்த சன்ரைஸ் வர்றது, அப்போ இருக்க லைட்டு இப்போ இருக்க லைட்டு நைட்டோட அந்த 3 டைமும் இட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் ஆம்பியன்ஸ் அண்ட் லுக். This is how it looks in the morning. So காலையில் நாங்கள் பிரேக்ஃபாஸ்ட்காக போயிட்டுருக்க ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு you have a complimentary breakfast available in the resort. Lunch and dinner, whatever it is, we have paid for it. Only the breakfast is complimentary. These are the things which was available for a complimentary breakfast. If you see some items are missing in it, it's not because it was not available. அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டுருக்காங்க, நாங்கள் கொஞ்சம் லேட்டாக போயிருக்காங்க, ஸோ அதுக்குனால தான். பட் பை த டைம் வி ஸ்டார்டட் ஹேவிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் அவங்க அதுக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே. அவங்க ரீஃபில் பண்ணிட்டுருந்தாங்க. இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் நிறைய ஃப்ரேம்ஸ் அண்ட் பெயிண்டிங்ஸ் வச்சுருக்காங்க பேர்ட்ஸோடது. ஆல் தீஸ் பேர்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள் இன் திஸ் ரெசார்ட். நீங்கள் நம்புறீங்களா? ஆனால் இருக்குது. ஸோ வாட் எவர் யூ சி, யூ கெட் டு சி டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ். ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி திங் இஸ் அவைலபிள் இன் திஸ் ரெசார்ட். அங்கே டிஃப்ரெண்ட் லவ் பேர்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, பேரட்ஸ் வச்சுருக்காங்க, ஸோ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேரட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் இட் லுக்ஸ் இன் த மார்னிங். அண்ட் திஸ் இஸ் வாட் ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு யூ கைஸ். போதிவுட்ஸோட ரெசார்ட்டுக்குள்ளேயே அவங்க ஒரு பெரிய பேர்ட்ஸ் பார்க் வச்சுருக்காங்க. வெளியே இருந்துச்சுன்னா நம்ம காசு கொடுத்துட்டு என்ட்ரி பண்ணுற மாதிரி அந்த அவ்வளோ ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த பார்க்குக்குள்ளே. There are caretakers also who's taking care of the bird. You can enter inside, feed the bird, they'll give the food. இந்த ஒரு பேர்ட் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா, இது பேசுவாங்க. ஆக்சுவலி I was trying to talk to him.
we did cycling also. ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஓட்டுற சைக்கிள் நான் மூவிஸில் சீரியல்ஸில் கொரியன் ட்ராமாஸ் தான் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் ரியல் லைஃப்பில் ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐம் டூயிங். ஐ வாஸ் லிட்டில் afraid, but yes, once we started it was going with the flow. It was fun. Altogether we loved the stay. 2 o'clock check-in பண்ணோம், 12 o'clock நாங்கள் check out பண்ணணும். And you get to see a complete bird park there. If you are outside, we'll need to pay a complete charge for the ticket. If you like the video, please do subscribe, like and comment. Subscribe for more videos like this. Bye.